how happy we are to rejoice in the birth anniversary celebrations of Sri Pradyot Kumar Bhattacharya, the founder chairman of Sri Aurobindo Institute of Culture. He was endearingly called Daddy by Joyamitter ma'am and by those who had the fortune of basking in his fatherly affections. A lifelong servitor of the mother and an ardent devotee of Sri Aurobindo, this noble heart was blessed to have been the mother's instrument. In 1967, on the 7th of May, the mother had written to him, "Pradyot, my dear child, I need you as my instrument, and you will remain so. Be very quiet, endure with courage. I am with you in love and in victory." Born on the 31st of August 1905 in Chattogram, young Pradyot grew up to be an intelligent child standing at the head of his class. While in pursuit of his engineering degree, Pradyot, along with his childhood friend Nirod Baron, met in Scotland Dilip Kumar Roy, who spoke to them of Sri Aurobindo. Back in India, Pradyot settled for a job with the Tatas in Jamshedpur, and by dint of his diligence, sincerity and sheer professional brilliance, became the chief engineer at Tisco. Nirod Baron, a doctor by profession, had by then settled in Pondicherry Ashram and wrote to Pradyot Bhattacharya to come and have a darshan of the mother and Sri Aurobindo. The story goes that on his first darshan, Pradyot Bhattacharya was so captivated by the divine presence of the mother and Sri Aurobindo that he stood transfixed till Sri Aurobindo had to make a sign to get him moving. In the year 1948, Pradyot Bhattacharya was recommended by Dr. B.C. Roy, then Chief Minister of Bengal, and he was appointed as Chief Engineer of West Bengal Electricity Development Directorate. Soon he also became very closely related with Sri Aurobindo Pathamondir and became its Vice President and later its President. When the Damodar Valley Corporation started, Dr. B.C. Roy proposed the name of Pradyot Bhattacharya for the post of Chief Electrical Engineer. Pandit Nehru went to inaugurate the powerhouse, and it was almost a divine coincidence for Pradyot, the devotee of the mother, that the date was 21st February 1953, the birthday of the Divine Mother. By now, Pradyot Bhattacharya was in close commune with the mother. He consulted her every so often. He yearned to settle in the ashram. But the mother told him, "Who said you are not doing my work?" Finally, in 1955, he settled in Pondicherry with his wife, Rani. Pradyot's life in Pondicherry was one of complete dedication to the mother. Make no mistake, it was not one of contemplation and meditation and quietude. No, the mother kept her instrument busy. Work and responsibilities, big and small, rested on his shoulders. To quote from R. Prabhakar, who writes in the book Pradyot, Pradyota had also to lead, advise, cajole, and often provide and nearly conjure up funds and personnel.
And in all this endeavor, he prayed to the mother for her blessings. Here we see an entreaty written in the April of 1963. He says, "Mother, grant that you get all the money you need. I may be a good and faithful instrument, and not a weak and broken one. The child Gargi be happy and healthy and a faithful instrument. All those around me turn towards you, your constant presence." The mother wrote back, "Granted." The mother's birthday cards to our beloved daddy were penned with love and meant a world to him. In 1963 she wrote, "Bon fête to Pradyot with my love and blessings for a happy and everlasting collaboration." In 1967, the mother presented him with a card with the picture of a lion surrounded by smaller animals with the fire in the center, saying, "It is a symbolic image of your action." We see here some of the other cards that the mother had gifted him. Daddy's loving answer to the mother can be summed up in Radha's prayer. He wrote, "Every thought of my mind, each emotion of my heart, every movement of my being, every feeling, every sensation, each cell of my body, each drop of my blood, all is yours. Yours absolutely, yours without reserve. You can decide my life or my death, my happiness or my sorrow, my pleasure or my pain. Whatever you do with me, whatever comes to me from you, will lead me to divine rapture." Sri Pradyot Bhattacharya was blessed to have the mother's Vishwaroop Darshan when, after the demise of his wife Rani, the mother told him, "Not with me. She is in me. You are in me. The whole universe is in me." Nirod Baron's book, Mother's Instrument, Pradyot, states, whenever Pradyot hitherto visited Calcutta, he stayed in premier hotels. Now the mother asked him to take up residence in the home of grace with Arun Tagore, who was looking after the property at 3 Regent Park. Arun Tagore had started running a nursery school that the mother called Arun Nursery School since the year 1972. In 1975, Arun Tagore suddenly passed away. Just before his departure, he had founded Sri Aurobindo Institute of Culture and made Pradyot its chairman. Sri Pradyot Kumar Bhattacharya had known Rathin Mitter sir for quite some time, the latter having worked under the former on numerous occasions. The meeting of Sri Pradyot Bhattacharya and Joya Mitter ma'am, however, took place in the year 1965. There is a touching story behind it. Joya ma'am had lost her father 2 years back and was quite in despair. It was at this time, on the 5th of August 1965, that Mr. Shadham Dotto and Mrs. Bharati Dotto invited Mr. Rathin Mitter for dinner. Mr. Shadham Dotto at that time was the head of Kuljian Corporation, or DCPL as it came to be known later. The day happened to be the wedding anniversary of the Mitters. Mr. and Mrs. Dotto thus invited Joya Mitter ma'am, and she accompanied her husband to dinner. Mr. Pradyot Kumar Bhattacharya
who had been particularly close to Mr. Shadhan Dotto and Mrs. Bharati Dotto, was also an invitee. It was then at the Dotto household that Mr. Pradyot Kumar Bhattacharya and Joyamitra ma'am had their first meeting. The two instantly struck up a rapport and bonded over their mutual adoration of the Divine Mother. Joya ma'am immediately saw a reflection of her late father in this gentle soul who captivated everybody with his poise, with his smile, with his dreamy eyes, and with his fatherly, affectionate demeanor. From that day, Sri Pradyot Kumar Bhattacharya became daddy to Joya ma'am. He was also to become beloved Dadu to her son Ranjan. The more Daddy got to know Joyamitra ma'am, the more he was moved by her idealism, her dynamism, and her desire to serve the good. To quote Prabhakar, Joya ma'am was Pradyot's close associate, friend, daughter, and collaborator. The collaborative efforts of Joyamitra ma'am, Pradyot Bhattacharya, and Rathinmitra sir made possible the enshrining of the relics of Sri Aurobindo at Lakshmi's house. This auspicious event took place in the evening of 24th June 1977 by the hands of Chief Justice Shankar Prasad Mitra. The living God was now gracing the home of grace, and the home of grace had become a temple of worship to all those who sought to be blessed. Daddy said, "Come all of you, accept her grace. The doors of this house will always be kept open for you." To all those who responded to this generous call, he said, "Have a firm faith in the Mother. Love her deeply. Dedicate your life in her service." To some, he was their demigod, as the mother had called him. To others, he was Daddy. And to the youngest of the lot, he was their Dadu. Now let us hear our Principal Sir Ranjan Mitter recount very beautifully a lovely story about his beloved Dadu, who left no stone unturned to secure funds for the mother. This is an excerpt from Sir's seminal speech on December 26, 2015, delivered at Sri Aurobindo Pathamandir. এইসব বলতে বলতে উনি 1955 সালে তো পন্ডিচেরি গেলেন এবং বিশ্বনাথের কাছে একটু আগে শুনলেন যে আশ্রমের শ্রীমা চলে যাওয়ার আগে অবধি পন্ডিচেরিতে আশ্রমের যথেষ্ট অর্থাভাব ছিল। কি করে যে সেই অর্থাভাব ঘুচে গেল শ্রীমার দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গে, এটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার, অলৌকিক। কিন্তু শ্রীমা যখন শরীরে ছিলেন তখন নানাভাবে তিনি টাকা তাকে তুলতে হয়েছে, গয়নাগাটি বেচে, গাড়ি বেচে, অনেক জিনিস। তো সেইভাবে হতো, উনি কলকাতায় আসতেন, মা বলতেন যে এরকম টাকা দরকার, উনি বলতেন কোন অসুবিধে নেই মা, আমি টাকা তুলে দেবো, যেটা বিশ্বনাথ একটু আগে বললেন হিমাংশুদার কথা গল্প করে। এবং বলতেন বাবা যে আমি তো টাকাটা তুলছি না, তুলছো তো তুমি, তো আমার তো অসুবিধা নেই চাইতে। এবং এইটা উনি নিজের জীবনের শেষ দিন অব্দি বিশ্বাস করতেন যে মায়ের জন্য টাকা চাওয়াটা কিন্তু ভিক্ষে করা নয়, সেটা প্রত্যেকটা মানুষের দেওয়া কর্তব্য। যে শ্রী অরবিন্দ মা বইতে লিখেছেন, দেখবেন ওই মানি বলে যে চ্যাপ্টারে, যে মানুষের কিন্তু একটা কর্তব্য যে অর্থকে ভগবানের কাজে লাগানো। সেইটা উনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে মানুষের এটা দেওয়া কর্তব্য, এবং নির্দ্বিধায় উনি সেই টাকাটা চাইতেন এবং মানুষ দিত। এবং সেই জন্য একটা সময় আমি শুনেছি কলকাতা শহরে মানুষ খুব আতঙ্কিত হতো যখন ওর গাড়ি
তাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতো, যে আবার এলো, আবার টাকা চাইবে। উনি কিন্তু নির্ভাবনায় নির্দ্বিধায় টাকাটা সংগ্রহ করে গুনে টুনে নিয়ে চলে যেত। আমি নিজের চোখে দেখেছি শেষ অবধি, মানে বহু বছর তো মা তখন শরীরে রয়েছেন, আমি তো দেখেছি আমার মাকে সঙ্গে বসে, আমিও এক সময় বসতো, বাবু এই টাকাটা গুনে দিত, টাকা গুনে প্রত্যেকের নাম লিখে খামে খামে ভরে একসাথে করে শ্রীমার কাছে যাওয়া। যাই হোক, তো সেই কথা বিশ্বনাথ বললেন, এবং মা একটা কথা বলেছিলেন যে এই প্রসঙ্গে, ইউ ক্যানট প্লে পিয়ানো অন এ লক অফ উড, কাঠের একটা পাল্লার উপর তো পিয়ানো বাজানো যায় না। Daddy's devotion and love for the mother can be felt vicariously by us when we hear Principal Sir beautifully recount his own personal experience in Pondicherry. মা ওকে জন্মদিনে, প্রত্যেক জন্মদিনে যখন সব আশ্রমবাসীকে মানে এ করতেন, ফুল দিতেন, সেটা আমারও সৌভাগ্য হয়েছে মার কাছে সেসব ফুল পাওয়া, কার্ড পাওয়া। তো মা ওকে জন্মদিনের কার্ড দিতেন। আমি বলি একটা কথা তার আগে, যে মার সঙ্গেই প্রত্যেকবার যখন আমার মার কাছে যতবার গেছি, আমি পাবলিক দর্শনে একবারই গেছি 73 সালের 15ই আগস্ট, বাকি যতবার আমি গেছি আমি কিন্তু ওর সঙ্গে গেছি। তো উনি প্রথম যেতেন, চম্পকলালজি ডাকতেন প্রদ্যোৎ, উনি ঢুকতেন, এবং ঢুকে মা বসে আছেন, আপনারা তো গেছেন ওই ঘরে পরে নিশ্চয়ই, তো ঢুকে মা বসে আছেন, উনি দুটো হাত বাড়িয়ে দিতেন এবং মা ওই দুটো হাত ধরতেন। কোনোদিন একটা হাত বাড়াতেন না, কোনোদিন আগে প্রণাম করতেন না, দুটো হাত বাড়াতেন, উনি দুটো হাত ধরতেন। তারপর মা ওর দিকে হাসছেন, উনি মার দিকে হাসছেন। এটা বেশ কিছুক্ষণ চলত। চলার পর তারপর মা হাতটা ছাড়তেন, তারপর ওর সঙ্গে যারা যারা গেছেন তাদেরকে মা একে একে আমরা প্রণাম করতাম। কিন্তু এই যে ওর সঙ্গে আমরা যেতাম, এটা একটা স্বর্গীয় দৃশ্য। Shri Pradyot Kumar Bhattacharya, whose life was consecrated to the service of the mother, had come to occupy the very significant post of being a trustee in Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry. Let us hear Sir narrate an interesting story related to this. এই করতে করতে 1967-68 সাল হঠাৎ খবর এলো একদিন, আপনারা তো জানেন যে শ্রী অরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্টের বিভিন্ন ট্রাস্টি, তখন পবিত্রদা, অমৃতদা সবাই ট্রাস্টি, একটা স্থান শূন্য হলো, খুব সম্ভবত পবিত্রদা কি অমৃতদার আমি ঠিক এখন আর বলতে পারবো না। তো যাই হোক, তো অনেকগুলো নিয়ম ছিল যে ফাঁকা হলে অন্যান্য ট্রাস্টিরা একটা লম্বা তালিকা নামের মায়ের কাছে পাঠায়। ঘটলো, তখন একদিন মা ট্রাস্টিদের, বাকি ট্রাস্টিদের ডেকে বললেন যে আমি একজনের কথা ভেবেছি, কিন্তু তার নাম তোমাদের নামের তালিকার মধ্যে নেই, তা তোমাদের কি আপত্তি হবে? মা কিন্তু ধরনটা লক্ষ্য করুন, প্রত্যেকবার যেটা বলছি, মা কিন্তু চাপিয়ে দিচ্ছেন না কোনো জিনিসটা। তোরা বললেন না না মা, তুমি চাইছো কেন? তুমি সঙ্গে সঙ্গে প্রদ্যোৎদার নাম বললেন। তো সেইটার একটা অন্য প্রতিফলন আমি দেখেছি। আমার সময়ের অভাবে আজকে হয়তো বলা সেটা হবে না, কিন্তু অরুণ ঠাকুর তখন লক্ষ্মী হাউসের দায়িত্বে, ওর ক্যান্সার হয়েছে, উনি পিজি হাসপাতালে ভর্তি, এবং খবর গেছে, মা তখন দেখে রেখেছেন। প্রদ্যোৎদা লক্ষ্মী হাউসে এলেন এবং গিয়ে বললেন, পিজি হাসপাতালে দেখা করতে গিয়ে, অরুণ তুমি কি বাধালি? লাইনটা আমার মনে আছে, আমি সঙ্গে সঙ্গে গেছি, আমি জীবনে সে আমার প্রথম হাসপাতাল যাই। অরুণ তুমি কি বাধালি? উনি বললেন খুব একগালে হেসে, নাও দ্য ট্রাস্টি হ্যাজ কাম টু টেক পজেশন অফ হিজ ট্রাস্ট। লাইনটা আমার মনে আছে, যেখানে উনি কি, উনি হলেন ভগবানের ট্রাস্টের সম্পত্তি। নাও দ্য ট্রাস্টি হ্যাজ কাম টু টেক পজেশন অফ হিজ ট্রাস্ট। এই লাইনটা আমার নিজের কানে শোনা। Once again, let us enjoy Principal Sir's inimitable style of storytelling, taking us to the mother and her beloved life.
তো মা যে একটা জন্মদিনের কার্ডের থেকে বিশ্বনাথ দা বললেন, প্রদ্যুৎ আই নিড ইউ এজ মাই ইনস্ট্রুমেন্ট, এরভাবে জন্মদিনের কার্ড মা দিচ্ছেন, বিশাল বড় বড় কার্ড তখন হতো, এবং মা লিখে দিতেন। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল যে প্রত্যেক বছরের জন্মদিনে চম্পকলালজিকে মা একটা সিংহের ছবি জোগাড় করতে বলছে, এবং প্রত্যেকবার মা চম্পকলালজি ওই সিংহের ছবিটা নিয়ে মানে লাগাচ্ছেন কার্ডে, এবং মা লিখছেন। একবার মা লিখলেন এ সিম্বলিক ইমেজ, তো মা বললেন ইউ আর মাই লায়ন, তুমি আমার সিংহ। এবং একবারের কার্ডে আমি দেখেছি যে মায়ের যে রিয়েলাইজেশনের ছবি, যেটা আমরা বলি মায়ের রিয়েলাইজেশনের ছবি, দূরে তাকিয়ে আছেন, বুকে সিংহ, মা আঙুল দিয়ে বললেন দিস ইজ ইউ। তো এই জিনিসটা আমি শুনেছি, মানে কার্ডটা আমি ঘেঁটেছি যখন আমি ওরকম করে, তখন তো ছোট, আমি এসব বিভিন্ন জিনিস ঘাঁটতাম, তো ঘাঁটতে ঘাঁটতে এইসব কার্ডগুলো যখন জিজ্ঞেস করলাম তো মা বললেন দিস ইজ ইউ। এবং আরেকটা কার্ডে দেখা গেল সিংহ বসে, আগুন জ্বলছে সামনে, বনের বিভিন্ন জন্তু চারপাশে বসা, কার্ডে লেখা, মার নিচে লেখা এ সিম্বলিক ইমেজ অফ ইউর অ্যাকশন। এবং সেইটা একবার উনি চিঠিতে মাকে লিখেছিলেন যে যারা যারা আমার কাছে আসে তারা যেন আমার কাছে এসে আটকে না যায়। এইটা বলতে চেয়েছিলেন আমি বড় ইঞ্জিনিয়ার কি আমি কিছু, আমি গুরু, এটা নয়, তারা সবাই যেন তোমার কাছে পৌঁছতে পারে। তো মা সেইটা উদ্দেশ্য করেই বোধহয় বললেন এ সিম্বলিক ইমেজ অফ ইউর অ্যাকশন, অর্থাৎ সিংহ কিন্তু সবাইকে ওই যজ্ঞের আগুনের সামনে হাজির করে, সেইটা উনি ক্রমাগত করতেন। এটা আমার মা বাবাকে দিয়ে উদাহরণটা দিলেন, বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। After listening to Principal Sir's experience, let us hear from Bharati Dotto, wife of late Shadhun Dotto, the head of Kuljian Corporation and later DCPL, what a noble heart Shri Pradyot Kumar Bhattacharya was. Mrs. Dotto says, he made everyone his own through his genuine affections and through his ability to accept everyone for what they were. His warmth was far-reaching. He made everyone's problems his own and offered well-thought-out solutions. His deep love for the mother and complete faith in her inspired all whose lives he touched. He led by example, and notwithstanding his personal power and charisma, his life was one of complete dedication and submission to the Divine Mother. Daddy lives amongst us. We try to abide by the rules that he had introduced, setting himself as an example. Silence and cleanliness were so important to him. He made every effort to keep the premises spotlessly clean, and the story goes that once, on seeing a crumpled piece of paper lying on the ground, he came all the way down from the balcony to walk towards it, pick it up and throw it into the waste paper bin. He was an epitome of self-control, poise and composure. But above all, he loved children and he loved the sound of music. He was a connoisseur of good food and kept a good table. Come every 31st August and Daddy's birthday would be celebrated with much love and rejoicing. We still do that, the school fete being held every year on his birthday. We cherish memories of this lion heart, whom the mother had so lovingly called her instrument. Let us remember all that he has taught us through his exemplary life, knowing that good souls never leave us but walk beside us, showing us the way to a better world. Bon fête, dear Daddy. We all love you.